tumia chakula kizuri ambacho hakina chumvi nyingi, chumvi ya kawaida ondoa. Tumia Himalaya salt. Tunajua vizuri. Kunywa maji. By the way, ni watu wangapi hubeba maji hapa? Yeah, good. As an Adventist, this is like a Bible. Water is all you need. So use it as much. Tumia maji kwa wingi. Eda pumzika. Unapokuja Sabato, pumzika vizuri. Unapoenda nyumbani saa 3 mpaka saa 12 lala. Usitake kulala masaa 5. You are taxing your body by sleeping 5 hours. The least amount of hours you are supposed to sleep is 6 to 8 hours. Na tunajua hayo. Hapa hakuna kitu kigeni. So let us utilize our time. We sleep, we rest. Again, involve yourself in meditation. And I think we are Christians. We know the importance of meditation. Sidio? Meditation hupunguza stress. Meditation gives you time to relax. Unapoenda kumeditate, go in a silent place. Enda mahali ambapo hakuna kelele. Pumzika. Angalia how you are related with your God. And more so, uwe mtu wa kufanya nature walk. Sijui kama Nairobi kuna mahali ambapo unaweza tembea uangalie mahubiri ya Mungu. It offers you a relaxation that nothing else can offer. Ni kweli? Unapoenda kwa mto uone tu maji yakitembea. Unapoenda kishakani uone mahubiri ya Mungu. Unaposikia sauti za ndege. That is wonderful. That is wonderful. Nakupea those relaxation. And people are told to do that. Exercise. Hiyo ni kitu ambao unafaa kuwa unafanya kila siku. Tembea, you can do a skip rope in your house. Fanya hayo. Kunywa maji mengi. Tumia chakula jinsi utakavyo. Usikule asubuhi, unatumia chakula, tunapoamka tunachukua mkate na chai tunatumia. Hicho chakula hakitakusaidia. Unaongeza sukari, unakula mkate ambao uko na sukari. You are going to increase the body mass for no reason. Haya, nitoke hapo. Kwa hivyo we have seen the dietary changes. Watu ambao wamegundulika pressure yao iko tuseme 145, 101. Anytime blood pressure inapita 100, this diastolic, anytime inafika 100, this is called medical emergency. Medical emergency ni ya kwamba unafaa you're not supposed to walk. Haufai kutembea. If this is your first time ukiwa na pressure tupate imepita 100, this is a medical emergency. Unafaa uweko kwa stretcher, upewe dawa ambazo zitakusaidia kurelax. During this time, anytime above 145, 101, the vessels of the brain are affected. Ile pressure ambayo imepita diastolic 100, the vessels of the brain are exposed. Na ndio unaona ya kwamba unaweza breathe internally. And we have seen a lot of people breathe internally. Unapo breathe internally, then of course there will be clouding off. And you know when you breathe internally, what the brain is telling you need to rest. Umekataa kutumia mambo yale mengine, lakini sasa damu inapotoka katika bogo, that is still a warning sign. Still a warning sign. Ya kwamba we need you to rest because you've not been resting. So, na damu inapomwagika, it affects some functions. Maana katika kila sehemu ya ubogo kuna mambo ambayo ubogo kama hii right side kuna yale yanafikiria. Like we know the right side of the brain controls the left side of the brain controls the right. So ndio maana unaona kwamba kama ni upande huu uliafektiwa, mikono itagada. Mtu atakuwa hajifahamu katika hizo sehemu. What can be done? Unapokuwa na hiyo medical emergency, utakuja upigwe pisha, alafu uambiwe tunafaa kwenda kuarrest hii bleeding. Sidio? Unaenda theater, wanafanya mashimo hapo, wana arrest bleeding. That is what happens. And we know the dangers of theater. Our Fred's mother had the same. Our Fred's mother, mwenye tumezika juzi, alikuwa na hiyo excessive bleeding. Na ilikuwa massive. And when you have such a bleed, you are likely to lose functions. Hata unapoenda theater, hautarudi jinsi ulivyokuwa. You are likely to lose that. Na nafikiria tumeona watu wengi ambao wanaishi na huo ulemavu. So what do? We are beholders of this message. Sisi ni watu ambao tunajua. Nimekueleza from the point of medicine. Now, can you relate this to what we teach? Kama kanisa. Huu ujumbe tuko nao? Tuko nao. Huu ni ujumbe ambao umetimilika katika kanisa letu. Kwa hivyo tunapowaambia watu waangalie afya zao, tunawasaidia kuishi maisha mazuri na kuishi maisha ambayo haitawasumbua maishani.
you'll be, when you are free of high blood pressure, number one, you live a quality life. Watu ambao wako na pressure, imagine kumeza hizo dawa. Because you are given two types of drugs. At this point, tunapofanya pressure yako, nakwambia imekuja 101, sawa. Hada upumzike, kuja jioni. Tukirepeat, ikuje 149, 110. Nakwambia hada upumzike for 3 consecutive days. Above this, in the next few days, you are started on medication. Unaanza kutumia dawa. Unapewa dawa za kuzuia pressure. Hizo zinasaidia kurelax mwili wako. Pressure inarudi kawaida. What I know is that kama kuna ugonjwa ambao it's very easy to treat ni hypertension, but also very costly to treat, depending on the choices you make. Unapokuwa katika hii stage, this stage na hii stage, you can overcome that disease. Unaweza irudisha chini. You can reverse it. Imeendelea ni kweli, lakini unaweza irudisha. Lakini unapofika pale itabidi upewe madawa. Unapofika 145, 145, 110, hiyo ni madawa. Na madawa tunajua ya kwamba iko na madhara yake. Na hutapewa dawa moja, utapewa dawa moja na ingine ya protect your heart. One thing I need to say, if you are above 40, kama miaka yako ni 40 zaidi, kuna mambo unafaa kufanya. Number one, kuna dawa inaitwa aspirin. Sijui kama mnaijua. Mnaijua? Yes, aspirin is very good. It's called a blood thinner. Labda hii wakati COVID imekuja, watu wali realize one of the system that is affected most ni circulation system. What COVID does, or the virus does, it causes clogging of blood. Ugonjwa mwingine ambao una cause clogging unaitagwa sickle cell anemia. Mmeshaisikia sickle cell anemia? Yeah. It works like that. So what you do, you take aspirin. Hata watu wengi wamekuwa wakinywa aspirin. Before COVID, after COVID, a lot of people have known about this aspirin. Lakini ni dawa muhimu sana. Unapoitumia, I think there are alternatives in a medical missionary, but this is for people who might not know those medical solutions, medical missionary solutions. Lakini aspirin pia ni dawa ambayo unaweza itumia kwa mwezi, unachukua moja. It helps in thinning your blood. Inazuia damu isikue mzito, because from that time kama utumii maji sana, but water is also very important in thinning of your blood. Unapokunywa maji, damu yako inakimbia vizuri. Unapoacha chakula ambacho kina mafuta mengi, unapoacha nyama, damu yako inakuwa nyepesi. But for people who take a lot of beer, for people who take a lot of nyama choma, for people who do not take a lot of water, aspirin becomes a prescription for them. But as we might not need it. But ensure that you do your blood pressure above 40 every 1 month. It helps. Kuna swali? Uliza. Haya. Nimesema no one should tell you have pressure at first reading. Hakuna mtu akona hiyo ruhusa ya kukwambia you have high blood pressure na mara ya kwanza. Sababu there are mechanisms in your body that can raise your blood pressure without it being necessarily imekuwa tu ni hiyo event. Tuseme you are near a clash. Umekuwa ukidrive gari, umeona karibu gogane na mtu. So of course adrenaline will be released. So unapopima pressure yako inakuwa juu, si ndio? Unaweza kuwa nyumbani unapitia mambo mengi. Umeongeleshwa maneno mazito, it is weighing on your brain. Kwa hivyo before mtu akwambie uko na high blood pressure, lazima upimwe mara 3. Siku 3 zimefuatana. That is the only time we can say you have blood pressure for sure. Acha amalize maswali yake. Systolic inapima damu inapoingia mwilini.
kwa roho yako inakuja na pressure kiasi gani. Diastolic inapima damu inapotoka kwa roho yako ikienda nje, ikiwa imesafishwa, inapima nini? And this is the most important. When the left ventricle contracts, ama chambers, the body is divided in, the heart is divided into four chambers. I'm not a good artist. For sure I am not. Damu inapotoka ikiwa damu inapokuja ikiwa deoxygenated, inapotoka kwa mwili ikiwa na uchafu inapita hapa, si ndio? Haya, inakuja hapa kwa right ventricle. Hapa inapigwa, inaenda kusafishwa kwa mapafu. Inaporudi inarudia hapa. Inarudi hapa kutoka kwa mapafu inakuja kwa left ventricle. Ukiangalia katika picha za x-ray ama za picha ambazo zinaonyesha roho, hii inakuaga na a big muscle. Maana kazi ya hii ni kupiga damu katika mwili wako wote, mpaka kwa miguu, kwa kichwa, kwa mikono. This is the left ventricle. It has a bigger mass, ama iko kubwa kiasi. So hii damu inapotoka hapa inatoka kwa aorta, inaenda kwa kichwa, miguu, kila mahali. So diastolic measures the pressure that this blood leaves with. Hiyo ndio diastolic pressure. Hii inamesha ile damu inakuja inapoingia hapa kwa right atrium. Tumeelewa? Haya, swali lingine. Low blood pressure. Low blood pressure is alternative of high blood pressure. Low blood pressure is even worse. You can live with high blood pressure for some time and it has no effect on you. Unapokuwa na low blood pressure, it means your blood is, tuseme, 60-40. Yeah? What this tells you, unaona hii pressure ya 40, it's not able to supply blood to all the vital organs. Kuna possibility akili zako hazipati hewa ambayo inafaa. What does blood do? Kazi ya damu ni kufanya nini? Ni kupeleka hewa. Hewa kazi yake ni gani? Yes. It is used for aerobic respiration. Ama kutengeneza nini? Remember the blood, the major work of the blood need to nourish your vessels. Not vessels, your cells. Sindio? Tunajua. You need mesoma mambo ya mitochondria and all that. You need oxygen in the cells so that food can penetrate for you to be alive. When this pressure is like this, two major organs, hii damu inaweza kuwa ina supply only two major organs. Kidneys are not being supplied. The supply to the kidneys is limited. The supply to the brain is not as sufficient, and the supply to the liver is also not sufficient. So what this means, huyu mgonjwa akiwa na high blood pressure, by the way, ukiwa na high blood pressure, you come to us, you are either losing blood, unapoteza damu through bleeding. Wale watu ambao wako na high pressure, most of them will be bleeding, internally or externally. Akona bleeding lakini inaweza kuwa visible or invisible. You see such blood pressures wakati kuna accident. Mgonjwa ambaye anakuja hospitali akiwa na internal bleeding ama amepoteza damu nyingi, atakuwa na high pressure because blood is not enough. It requires replacement. So you either have to replace hii damu na you start with normal saline. Kuna maji ambayo yanakaa damu ambayo kama huna damu you can start, ama unaweza tafuta damu uweke katika mwili wa mwanadamu. That pressure is not sustainable. This is pressure that will kill you within no time. Because the supply to the major organs is, even the heart itself, hata hiyo roho yenyewe inahitaji nini? Inahitaji damu. Because it has cells for it to be able to work. So low blood pressure is bad. But there are low blood pressures that are tolerable. Ukiwa na pressure ya tuseme 70, 60. Inapokuja 60, much better. You will realize huyu mtu ana survive, lakini you need to be investigated. Lazima usaidike. Kwa hivyo low blood pressure to me is a bit of concern. We don't see it often, lakini wakati iko, either kuna bleeding or there is something
amiss in the body. Hiyo ni hypotension.